Welcome back to the Command Center. ఈ రోజు మన ఎక్స్ప్లెయినర్లో CIA Triadలో సెకండ్ పిల్లర్ అయిన ఇంటెగ్రిటీ గురించి డీటెయిల్గా చూద్దాం. బేసికలీ ఇంటెగ్రిటీ అనేది మన ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్యురేట్గా, రిలయబుల్గా, ఇంకా అన్ఆథరైజ్డ్ చేంజెస్ నుండి ప్రొటెక్టెడ్గా ఉండేలా ఎన్ష్యూర్ చేస్తుంది. Today's mission dashboard is packed. We're going to cover what data integrity actually is, the security controls we use to defend it, real-world stakes, the heavy cost of data corruption, and finally, the best practices to keep everything locked down. Right, let's jump straight into Objective 1. What exactly is data integrity? At its core, ఇంటెగ్రిటీ అంటే ఒక డేటా లైఫ్ సైకిల్ మొత్తంలో దాని యాక్యురసీ ఇంకా కన్సిస్టెన్సీని పర్ఫెక్ట్గా మెయింటైన్ చేయడం. థింక్ అబౌట్ ఇట్. ఒక డేటా క్రియేట్ అయిన ఫస్ట్ సెకండ్ నుండి అది సర్వర్లో స్టోర్ అయ్యే వరకు వితౌట్ ప్రాపర్ ఆథరైజేషన్ దాన్ని ఎవరూ టచ్ చేయలేరు, మార్చలేరు. ఎండ్ యూజర్స్ ఎప్పుడూ యాక్యురేట్ అండ్ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే రిసీవ్ చేసుకోవాలి. దట్స్ ద హోల్ గోల్. This difference is brilliantly illustrated when we look at formal security models. While confidentiality models like Bell LaPadula mainly datani high chedam pai focus sistai, Biba model lanti integrity frameworks read up, write down ane padatino active ga pani chestai. So kindi stai users etti paristhitilonu pai stai datani modify cheyakunda ivi strict ga apestai. Moving on to our second section, defending data and the security controls we use. To enforce this protection mathematically, organizations deploy a serious arsenal of tools. Digital arsenal lo mana mukinga wadevi, cryptographic hashing, digital signatures, and of course, file integrity monitoring. Let's break these down. Using algorithms like SHA-256 basically creates an unforgeable digital fingerprint. File lo e okka chinna byte change aina sare, a hash value complete ga, drastica maripotundi. It literally mathematically guarantees that we spot the tampering instantly. No sneaking around it. Then we have digital signatures. These act like a high-tech, tamper-evident seal. Public key infrastructure use chesi, oka document ni exact ga evaru pampincharu and send chesin tarvata, andulo elanti marpulo jaragaledu ani pakkaga proof cheyadaniki ivi chala help avutayi. Beyond just signatures, we rely heavily on file integrity monitoring or FIM. Consider this your automated sentinel. ఇది మీ సిస్టమ్స్ని 24/7 కంటిన్యూస్లీ మానిటర్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఒక నార్మల్, రూటీన్ ఐటీ అప్డేట్కి మరియు ర్యాన్సమ్వేర్ లాంటి హిడెన్ అటాక్స్ వల్ల వచ్చే డేటా డ్రిఫ్ట్కి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ని ఇది ఖచ్చితంగా పసిగడుతుంది. Okay, let's step out of the theoretical side for Section 3, real-world stakes. Every single day, invisible integrity controls me online banking transactions, e-commerce payments, income software updates ni కాపాడుతుంటాయి. Seriously, మీరు మీ ఫ్రెండ్కి మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నప్పుడు దారి మధ్యలో ఆ అమౌంట్కి ఎవరైనా సునాలి యాడ్ చేయకుండా, మ్యానిపులేట్ అవ్వకుండా ఆపేది ఈ మెకానిజమ్స్ మాత్రమే. And in places like the healthcare sector, this gets incredibly intense. Keeping medical records perfectly intact isn't just some nice IT goal. It is legally mandated and literally a matter of life and death. Patient blood group లేదా severe allergy information database లో ఎవరినొక letter alter చేసినా కూడా, the consequences can be absolutely fatal. No room for error here. Which brings us directly to Section 4, the cost of corruption. So what actually happens when these mechanisms fail? Well, when attackers modify vital information, the ripple effects are devastating. ఇది ఫైనాన్షియల్ ఫ్రాడ్కి, డిజాస్ట్రస్ మెడికల్ డిసిజన్స్కి, సివియర్ డేటా కరప్షన్కి దారితీస్తుంది. అండ్ వర్స్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఆ కస్టమర్ ట్రస్ట్ని కంప్లీట్గా ఓవర్నైట్లో నాశనం చేస్తుంది. Plus, you get massive regulatory penalties on top of that. Just to put things into perspective, let this staggering figure sink in for a second. A massive $6 billion loss. 2015 lo, Deutsche Bank trading systems lo jarigina, oka chinna data glitch walla, aksharala, $6 billion la nashtam jazigindi. That right there is the insane cost of bad data. And it doesn't stop there. We've seen massive fallout from real-world breaches at places like Capital One, Heartland Payment Systems, and Experian. Vila daggara jarigina SQL injections wala, kotladi mandi data expose ayindi, resulting in hundreds of millions in fines and, of course, rampant identity theft for everyday people. So, how do we stop this? Section 5, protecting data integrity with best practices. Let's translate all this into actionable, proactive defenses. First up, you absolutely must implement cryptographic hashing. Next, enable digital signatures across the board. And continuous file integrity to monitor tradim, a log 8 PII detection the automate chanam chala mukyam. Furthermore,
establishing a strict operational governance framework is non-negotiable. Role-based access controls అంటే RBACని ఇంప్లిమెంట్ చేయటం, ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ లీస్ట్ ప్రివిలేజ్ని ఎన్ఫోర్స్ చేయటం, ఎంప్లాయీస్ వెళ్ళిపోగానే వాళ్ళ క్రెడెన్షియల్స్ని ఇన్స్టెంట్గా రివోక్ చేయటం, అండ్ డీటెయిల్డ్ ఆడిట్ లాగ్స్ని మానిటర్ చేయటం. ఇవన్నీ చేస్తేనే there are no invisible ghosts in your machine. You control the environment completely. Alright, let's wrap this up with Section 6, Mission Debrief and Summary. Excellent work today! To quickly summarize, integrity అనేది మన CIA Triadలో second pillar. మన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా యాక్యురేట్గా అండ్ 100% ట్రస్ట్వర్దీగా ఉండేలా ఇది గ్యారంటీ ఇస్తుంది. హ్యాషింగ్, డిజిటల్ సిగ్నేచర్స్, ఇంకా FIM లాంటి పవర్ఫుల్ కంట్రోల్స్ ద్వారా మనం క్యాటస్ట్రాఫిక్ ఫైనాన్షియల్ అండ్ ఆపరేషనల్ ఫెయిల్యూర్స్ని పూర్తిగా బ్లాక్ చేయొచ్చు. Before we sign off, I want to leave you with this final, provocative thought. If you cannot mathematically trust the data sitting right in front of you on your own screen, asal meet digital systems ni meeru enduku nammali? Ela nammagalaru. Think about that before our next explainer on availability. Stay safe out there in the command center.